Mga higala, kumusta? Napunta na ito ang tulumanon. Panglantaw sa kagabihion. No? Maayong gabi. Kaninyong tanan, mga higala, mga kaigsuunan, mga Pilipinong nagtanaw karon sa Facebook o YouTube. This is panglantaw sa kagabihion. Sarili pa na to sugdan ng ato ang panaghisgot karong gabiuna mga igsoon ato sang i-shout out ang ito ang mga likers no nahibalik na punta itong mga nangaging gabi medyo na-busy lang tagamay wala ta nakahigayon sa ato ang panglantaw sa kagabion karong gabiuna balik na punta sa atong panglantaw sa kagabion ato sang i-shout out ang ato ang mga likers nga nag-like o nag-heart na apoy nag-care wala na'y naghahaha naman usahay naghahaha ito bitong kamulo pa ang rally sa Iglesia ni Cristo nagidaghang naghahaha sa ako ang live no atong gi-shout out si Willie the Hero to aning amigo nga maay kay mo pintor ni siya mga igsoon ato ang Municipal Administrator Sir Abinigo Ukapan no? Si Johnny Di Samonti si Kuya Jigo M. Losarito si Pastor Yung Monleon Makigangay Jr. si Arturo Tubigon Estrella Palirbacar si Fi Aluna Flores daghang kayong salamat mga ma'am and sir sa inyong pag-like sa ato ang panglantaw sa kagabion sa inyong pag-support kanunay ng ato ang programa. Na inangutanan ako ganyan, kumusta daw si Bongbong? Yung ako daw idol, si Bongbong, kumusta daw? Wala lang po kuan akong kauban na principal nangutana, kumusta daw akong idol nga si Bongbong? Wala lang po kumusumpay kay ibalo ko DDS to siya. Pero nasa kong hunahuna, President ihapon. Ang angay tingaling kumustahon. Kumusta si Sara Duterte? Nga nakakuan naman tato siya na ilis na og barong para sa iyahang pagpanumpa unta isip presidente pero wala madayon. And tonight let us breath for a moment. Let us pause. Let us listen not to the noise of politics. Not to the shouting of rallies, not to the anger of social media, but to the quiet voice of God calling our nation. Because in moments like this, when people are tensed, divided, emotional, and angry, mas kinahanglan nato ang panalangin kaysa pagpangaway. Mas kinahanglan nato ang pagkahiusa kaysa pagtinungay o pagsungug-sungugay. Mas kinahanglan nato ang pagpaubos kaysa pagpadako sa kaugalingon. Today, many groups are stirring noise, religious rallies, political dramas, fabricated testimonies, and destabilizing strategies. Daghan kaayong gustong magpahiro. Daghan ang nag-ingay. Daghan ang nagpasikat. Daghan ang nakig-away o kinsa kuno ang mas pro-people. Ako mga igsoon, sige ko comment sa Facebook niya ang mga DDS bitaw mag-post, dili na ko nila ipa-comment. But listen carefully. Noise is not power, and shouting is not righteousness. In moments like this, we need prayer, humility, and unity. Not noise, not hatred, not rebellion. The Bible reminds us clearly. Romans chapter 13 verse 1.
There is no authority except that which God has established. I repeat, Romans chapter 13 verse 1, there is no authority except that which God has established. And this includes our leaders, our mayors, governors, senators, and yes, our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So it's biblical, magpasakop ta sa pangagamhanan. No? He is not perfect. No leader is. But the Word of God says, authority exists because God allowed it. O kung ang Ginoo mismo naghatag og otoridad sa leader, kinsa man ta para magukod-gukod ug mangdaot imbis magampo. And again, the Bible speaks powerfully in 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2. I urge, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all who are in authority, so that we may live peaceful and quiet lives. Peaceful and quiet lives, dili lives filled with chaos, shouting and destabilization. Dili lives nga puno sa drama of fake witnesses. Dili lives nga puno sa rallies nga nagpainit sa ulo sa katawhan imbis magpabugnaw sa nasod. This is why tonight, my friends, it is correct prayer, not pride. Unity, not division. Intercession, not rebellion. Klaro kaayo sa Biblia. God never commanded us to attack our leaders. God never commanded us to destroy our own government. God never commanded us to destabilize the nation. God commanded us to pray. And if all believers, all churches, all Christians, and all Filipinos choose prayer over politics, we will experience peace faster, healing faster, unity faster, progress faster. Imagine a nation where churches pray more than they protest. Imagine a nation where believers intercede more than they interfere. Imagine a nation where Christians bless their leaders rather than curse them. Dili ba mas nindot paminahon? Dili ba mas maayo sa atong mga anak ug umaabot nga mga henerasyon? But today, let us be honest. There are groups playing political games. There are personalities spreading intrigue. There are people who want chaos because chaos benefits them. Nay uban nga mas ganahan og gubot kay kung walay gubot, walay issue nga ilang ma-ride on. And every time they do that, they prove something. Kulang ang atong prayer warriors, pero daghan kaayong political warriors. The country does not need more drama warriors. The country does not need more destabilizers. The country does not need more manipulators. The country needs more people who know how to kneel before God. People who pray for the president. People who pray for the nation.
people who pray for unity. Mga higala, ang tinuod nga kontra dili politiko. Ang tinuod nga kontra division, hatred, lies, pride, ug dili pagpaminaw sa Ginoo. Because when a nation becomes too noisy, God becomes harder to hear. When a nation becomes too divided, truth becomes harder to see. When a nation becomes too proud, peace becomes impossible to reach. That is why tonight I am calling every listener, every Filipino tuned in to return to the basics of nation building, prayer and humility. Let us pray for President Bongbong Marcos, who faces enormous challenges every single day. Economic pressures, disasters, corruption left by past administrations, destabilization attempts, political sabotage, and misinformation campaigns. Every day, he carries the burden of 110 million Filipinos. Instead of dragging him down, why not lift him up in prayer? Instead of wishing him failure, why not wish him wisdom? Instead of fueling division, why not pursue unity? Because when we pray, heaven moves. When we pray, hearts soften or soften. When we pray, leaders gain clarity. When we pray, the nation heals. And even those spreading intrigue, those promoting rebellion, those creating noise, maski sila are providing that the Philippines needs more intercessors, that politicians, more prayer warriors than content warriors, more disciples than destabilizers. Dili na nato i-destabilize ang ato ang mga gamhanan, mga igsoon. Undang na taan ang sigpang daot sa atong presidente. Walang gihapon, wala manggihapon tayo ebidensya. Na nagpakitag mga malita, wa man po'y sulod. So tonight, as one voice, let us speak to the nation. Prayer, not pride. Unity, not division. Intercession, not rebellion. And to every listeners now, I want you to remember this truth. You do not serve God by attacking leaders. You do not honor God by spreading hate. You do not protect the nation by dividing it. You honor God by praying. You protect the nation by uniting. You strengthen the government by supporting righteousness. If every Filipino chooses prayer first before politics, then peace will follow. Unity will follow. Progress will follow. Blessing will follow. And that, my friends, is the call of the hour. Kini ang panglantaw sa kagabhion. Diin ang kahayag nagadan-an bisan pa sa kanina. O karon nagtanaw kita dili sa kasaba sa kalibutan, kundi sa kalayo sa kamatuoran. Kini inyong higala alagad ug igsoon Jeremias Labaho Tubigon sa makausapa mo ingon nga sa atong pagpangandoy
ug matarong nga katilingban. Ang kamatuoran gayud ang atong suga. Ug sa kangit-ngit sa kasaysayan, ang tinud-anay nga pamunuan, ang labing hayag nga paglaom. Daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw, maayong gabi kaninyong tanan, ug ang Dios magapanalangin, ug magapanalangin kanatong tanan. Shout out Ma'am Insing Kilo, Inovin Kilo, o si GV Implio Alangkas. Maayong gabi sa tanan.